Hey, Daniel. As I understand it, you're part of the player protest today, right? It's funny. Jessica Pegula was just in here, and she said, asking players to do less media is quite an easy thing to do. I'm curious. There was obviously talks about boycotts, but in general, I'm curious. Do you think players would be willing to do things that hurt themselves, that things where they have to sacrifice in order to achieve these aims? Like an example is that you could have chosen not to do media at all today and dare Roland-Garros to take the fine. Like, do you think players would be willing to do that? Tough question, because a lot of things inside, but I think at the moment, what we want as players, and it's good because it's probably the first time, at least in my span on the tour, where players are kind of really united with someone, I would say, following the player's voice, which there is someone, and we don't want to hurt ourselves. We don't want to hurt anyone. We just want a discussion with the slams, which we feel like they are maybe not wanting enough to discuss. So we're trying some steps to have this discussion, and that's it. I don't think what we're doing is really bad, because it's a one-time thing to see, how it goes. And I think there is some progress, especially since Yannick Ward's in Rome and stuff like this. So we're just trying to be heard, and to be heard by exactly the Grand Slams. You're coming from a strong tournament in Rome. How do you feel? I feel great. Tournament both in Madrid and Rome. I like to put them together. We're good. In terms of results, of course, Rome was better, but in terms of game, both of them I played good, some good clay court tennis. So looking forward to Roland-Garros. Not always my best tournament, but I did manage to get a couple of good results here and there. And that's what I'm going to try to do again this year, try to push for a better result. Daniel, you gave Yannick Sinner his toughest test he's had in quite a long time. I think the big question in this men's tournament is, can anyone beat him? And if so, how? So how would you sort of educate the field on how to challenge Yannick Sinner and make it at least close for him? Because it's been very rare that he's even been in any trouble. Yeah, it's super tough. And actually, any match that we saw, even this year, because I think he lost only 2, the only way to beat him, you need to be at your best for all, I wanted to say 3 sets here, maybe even 4 or 5 sets. You need to run, be strong, to serve well, to return well. Like, everything needs to be on the top level, because his game is everything at the top level. So that's the only thing, and that's what I managed to do in Rome, especially in the second set. Third set, I had 1 sloppy game on my serve, and I lost with 1 break. So he's a very, very tough player, tough opponent. But I always say sports is sports, so he can lose. There is a big chance, if he plays like he plays now, that he can win the whole thing. But it's every round someone is going to be on the other side of the court from him and try his best to beat him. So if I'm there, I'm actually in a way happy, because it's only in semis, I think, and I'm going to try as well. Just one other question on that topic. You're someone who loves that backhand-to-backhand rally. He's pretty good at it too. I'm sort of curious, like, what is it like to be in one of those exchanges with him? What's going on in your head when you're in one of those exchanges compared with when you're doing it against another player who may not enjoy it as much as he does, and you do? I think if we compare it to any other player, the difference is that Yannick can any moment decide kind of to, let's call it, step up and, like, for example, go down the line. But not many players can do the backhand down the line and do it every time almost as a winner. He can do it like for 3 sets, step up, down the line, strong shot, and then he's super fast to cover the forehand side. If you go, how you call it in English, if you try to wrong foot him, so to go on his backhand, he basically doesn't wrong foot, so he's there. So it's just, it's
not easy to play him, but at the same time, I have to say I enjoy it. Like I had some really good matches against him, even the ones I lost, and it's like a tough challenge, which always I will always try to win. And I know that I lost many matches against him lately, but some of them were pretty close. And I'm like, okay, next time I really have to do even a bit better and get him. And that's what I'm going to try to do. I don't know. How much of a difference does it make going into a tournament like this without Carlos? Obviously, him and Jan. I know you beat him earlier this year, but he and Jannik have been so dominant. But having one compared to two, how much does that change your kind of frame of mind? I'll be honest. For me, it doesn't make a difference because it's Roland-Garros. I've never been in the semis here, so I take it match at a time. Of course, you know, if I'm in semis and I play Jannik and maybe you know that Carlos is not there on the other side, you're like, okay, maybe, you know, it's kind of an easier challenge to try to win the whole thing. But at the moment we're not there. I'm playing my first round, which I lost probably 6 times in Roland-Garros. So I just want to do my best, try to go further through the draw. And Jannik here or not there doesn't change much my approach to the tournament. As I say, maybe if I'm in the semis or final, then I could actually answer the same question and say, yeah, you know what, he's not here, so it might be easier to win the whole thing. But in general, I would say I hope he comes back fast. I mean, we know he's not playing Wimbledon, so I hope he comes back as fast as possible with what he has. I'm not sure what he has, because we love to see him both in the locker room and on court as well. Hi, Daniel. Daniel, Novak is not part of these last conversations with the protests and stuff. And I'm just wondering, how much does it hurt you guys to have someone like Novak, who kind of has been a leader in a lot of these off-court conversations, not be part of this particular phase when you feel you're really trying to put pressure? I think it's not a problem, because I always said, first of all, and this is part of this as well, is everyone can make their own decisions, and that's great, you know. When you can make your own decisions, it's the best thing in life. And Novak is experienced enough, mature enough to know what he wants to do and doesn't want to do, and he was always super proactive for the players in different movements, different things. So I don't think it hurts the message itself, because I don't know if he did the media day already, but probably once he will, or when he did, if he gets kind of asked about this, he would say that he supports us, just not with exactly this media thing. So again, full support to Novak, and I'm sure he supports all the players and everyone around. Hello. Carlos Alcaraz is not playing the 2 biggest summer Grand Slams of the year. How much of a threat to the game is the power in the game that is injuring players and taking out the draw cards? Dominic Thiem is no longer playing because his career was injured with a wrist injury. Del Potro, we go on. Do you see that as a danger to the sport? Can anything be done about reducing the physicality? Super tough question, because everyone has a different story. So it's so tough. I don't know what Carlos, did it happen during the match, out of the court? I don't think we know exactly what happened. So it's super tough to say. I think I can only talk more in general that, of course, if somehow we manage to find a way, like most of other sports, to make the season, even if it's 2 weeks or 1 month shorter, like this for us, to be more free to choose if someone wants to, after the season, maybe someone wants to take 3 weeks off. Now it's not possible. If you play in Turin especially, you take 3 weeks off, you basically sacrifice Australian Open, and nobody wants to sacrifice a slam. So if there is a way to find a decision, which is not going to be done in probably next 5 years, but maybe even in 10 years, to make the season shorter, I think this could help a lot of players in general. And actually, even talking longer, I'm pretty sure that even if it means, let's say, getting less money because there is less tournaments, I'm pretty sure most of the players would agree
the talk in the locker room. But again, it's a long discussion, and that's the only thing I see where maybe it could reduce some injuries. Даниил, да, та же, понятно, главная тема, но хотим просто у вас, как у главного голоса из русскоязычных игроков, самого статусного, расспросить просто, как это устроено, вот, организация протеста, бойкота и так далее. Часто говорят просто, что теннисисты там немножко сами по себе, у каждого своя команда, никто там друг с другом, ну не такая сильная связь. А здесь как будто бы реально все вот вместе как-то объединились. Как это вообще стало возможным? Ну, у нас, получается, появился представитель, который хочет, я хотел сказать, общается со шлемами, но в итоге он как бы больше хочет общаться, потому что большие шлемы не слишком охотно идут на контакт, что можно понять, как бы зачем им это. Ну, а мы, игроки, хотим пойти на контакт и как бы попытаться что-то предпринять для общего улучшения, в принципе, экосистемы тенниса. И, соответственно, то есть это было больше вот такое общее решение, совместное со всеми людьми, которые за нас отвечают, что, может быть, так мы сможем прийти к какому-то диалогу. Даниил, трудно говорить на другие темы, когда вот такой информационный повод. Вот все-таки возможно понять всех, да, что, в общем-то, вы правильно, там, справедливо требуете что-то, но вот метод избранный, укорочение и так коротких пресс-конференций. Вот это не напоминает метод назло маме отморожить себе уши? То есть вот по имиджу вашему всех двадцатки это не ударит, как вот на ваш взгляд? Может, какой-то другой путь выбрать? Ну, опять же, то есть это, скажем так, на один раз, то есть те, кто выигрывает там 4-5 матчей, они пообщаются очень много с медиа, и опять же здесь, может быть, мы даже проводим как бы больше времени, чем обычно именно в комнате пресс-конференций, то есть мы больше сократили именно телевидение, где очень часто это бывает 2-3 вопроса, при этом одинаковые, просто разным каналам, которые имеют права на турнир. И как раз-таки, ну, скорее всего, именно эти и телеканалы могут, скажем так, прийти к шлемам и сказать: окей, мы у вас купили за большие деньги телеправа, а игроки с нами не общаются. И ну, таким образом можно прийти к диалогу, мы просто пробуем разные способы. И опять же, я не думаю, что мы хотим кого-то ущемлять или ущемляем. И я уверен, что в итоге все будут дружить. Данил, извините, что докапываюсь прям до, Да, до таких деталей всего этого процесса. Но просто как это устроено? Вот, да, представитель, понятно, допустим, это как бы внешняя такая часть. Но вот внутри, не знаю, общий чат в WhatsApp по проблеме, общая рассылка. Как вы узнаете о том, что что-то изменилось вообще? Ну, то есть вы просто услышите от кого-то в раздевалке, будет какое-то оповещение, встреча. Как будет организован, например, вот там Амели вчера говорила, что там, сегодня вечером, да, встреча, кого на нее позвали, кого не позвали, кто это решает. В общем, вот эти все детали, как это все возможно вообще устроить? Ну, тут я просто не знаю, могу ли я, скажем так, все сказать, поэтому я говорю то, что могу и где не совру. Это, получается, имейлы, то есть общего чата в WhatsApp нет, но это, кстати, идея, то есть это может быть следующий шаг между всеми игроками. Опять же, тут главное не устраивать балаган, потому что у всех игроков все равно будут разные мнения. Но вот с этим все согласились, что это может быть неплохим решением. Опять же, по имейлам это общаются и агенты игроков, в том числе, которые потом общаются с игроками. Игроки общаются между собой. То есть, ну, это такое, скажем так, общение между всеми связанными сторонами. И в Индиан Уэллсе меня не было, потому по понятным причинам я застрял. В Дубае была тоже встреча между всеми топ-10 игроками, агентами, и как раз-таки там, ну, думали, что, может быть, будут какие-то сдвиги в общении с большими шлемами, но их не было. И поэтому вот начали думать про следующие шаги и пришли вот к такому следующему шагу. Ну, последний, last one. Okay. То есть и все-таки немножко по поводу турнира и вашего состояния, настроя, как вы себя ощущаете. Вот. То есть я так понимаю, что с читателями вы не предполагаете прерывать общение, все-таки вы нам будете отвечать в течение турнира. Да, конечно. Ну, опять же, посмотрим, какие будут следующие шаги, но я думаю, что да, это вообще никаких проблем. Чувствую себя отлично, готовлюсь, играть в итоге буду во вторник, поэтому время еще есть, сегодня что, пятница, поэтому еще целых 4 дня на подготовку. После Рима чувствую себя отлично, буду стараться еще наращивать форму, а потом уже все самое важное во время турнира, как пройдет первый круг и так далее, и стараться наращивать форму. Принцип тот же, оставь надежду всяк сюда входящий, то есть на расслабухе будете играть? Ну... На расслабухе никто никогда не играет, все равно, как бы, скажем так...
пока, что пятница перед турниром, а турнир во вторник, пока надо еще немножко расслабленно, уже ближе, может быть, там к воскресенью, понедельнику надо собираться силами, и это то, что я сделаю. Спасибо, удачи. Спасибо.